passage to worldly wealth. Can the future population of the world enjoy a comfortable lifestyle with possessions, space, and mobility without crippling the environment? Kind of the question answers that we are having. 14 to 19, yes, no, not given. Answer will be in a serial order. I hope all you know the answer. Yes. Today's wealthy people ignore the fact that millions are living in poverty. Wealthy people ignore the fact that millions लोग गरीबी च रह रहे हैं. There are reasons why the future population of the world may not enjoy a comfortable lifestyles. Starting वाली लाइन कह रहा है कि future of the population enjoyable comfortable lifestyle हो जाऊगा. ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਜ਼ਨਸ ਇਟ ਮੀਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ. देयर आर रीजंस ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵਾਈ ਦ ਫਿਊਚਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਮੇ ਨਾਟ ਇੰਜੋਏ ਅ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ. ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਦੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਰਾਈਟ. The world's population is expected to stabilize at around 9 billion. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ. ਆਈ ਹੋਪ ਆਲ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ. ਬਟ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ. Will it be possible for 9 billion people to have the lifestyle enjoyed today only by the wealthy? ਕੀ possibility ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਲਦੀ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? One school of thought says no. ਕਿਉਂ ਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? Not only should the majority of the world's people resign themselves to poverty forever, but rich nations must also revert to simpler lifestyles in order to save the planet. ਦੋ point ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? Not only should the majority of the world's people resign themselves ਕਿਸ ਤੋਂ? poverty ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ. ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਸਟ ਆਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਰਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਸਿੰਪਲਰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਲੈਵਿਸ਼ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, in order to save the planet. Admittedly, there may be political or social barriers to achieving a rich world. First line of the paragraph, and I used to say कि अपन उसका ध्यान जरूर देना चाहिए. उसने admittedly दो words, दो reasons लिख देते. ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਟੂ ਅਚੀਵਿੰਗ ਅ ਰਿਚ ਵਰਲਡ. ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ देयर आर ਰੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਊਗਾ. ਆਨਸਰ ਫॉर 15th comes out to be yes. ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਲਦੀ ਪੀਪਲ ਇਗਨੋਰ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ. उसने wealth ਤੇ poverty ਨੂੰ mention ਤਾਂ ਕੀਤਾ first paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ, but उसने ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ mention ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ignore ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ. there is no information to support or even right ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ answer the 14th one is a not given. Question number 16th, the first thing to consider when planning for the future is environmental protection. ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ. ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17th, as manufactured goods get cheaper, people will benefit more from them. Understanding says yes, that ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ. ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ LED, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਊਗਾ. ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ yes, it could be a not given, right? ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ. Next lines ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? But in fact there seems to be inseparable physical or ecological reasons. Inseparable means ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ hardly achieve ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ, or ecological reasons why 9 billion people should not achieve a comfortable lifestyle. Using technology only slightly more advanced than that which we now possess. In thinking about the future of civilization, now it's a clear cut कि जे आप future of civilization ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ,
in thinking about the future of civilization, writer ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ sentence important ਹੁੰਦਾ, we ought to start by asking what people want. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆ. ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ এনवायरमेंटल ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ. ਆਨਸਰ for your 16th one is no. ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. 17th we have already read. Question number 18th. It may be possible to find new types of raw materials for use in the production of machinery. कि ये possible है कि नਵੇਂ तरीके ਦਾ raw material किस वास्ते for use in the production of machinery वास्ते. ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, the evidence demonstrates that as people get richer, they want a greater range of a personal technology. They want lots of room and they want a greater speed in travel, more possessions. Next very paragraph. In the developed world, the personal technologies of the wealthy, including telephones, washing machines and cars, have become necessities within the generation or two. Right? ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ. Increasing productivity that results in decreasing cost. Productivity ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ production cost ਘਟੂਗੀ. For such goods, ਕਿਹੜੇ such goods? Washing machine, telephones. ਕਹਿੰਦਾ for such goods has been responsible for the greatest gains in the standard of living, and there is every reason to believe that this will continue. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ. Question number 17th one. People will benefit more from them. Answer is yes. People will benefit. And ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ. Question number 19 ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. At least whenever you're going for your yes, no, not given, at least you must have the two questions in your mind. Right? दो इकट्ठे not given हो सकते हैं. Answer is yes. The probability is there. But again, the chances are very rare. Right? The rising prices of fossil fuels may bring some benefits. सारी दुनिया कह रही है फ्यूल्स के प्राइस राइज हो जाओगे तो ऑब्वियसली फेक ही होगा. पेट्रोल ते डीजल महंगा हो जाए तो शायद लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले पासे ਨੂੰ चले जाओगे. राइट? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे लिख रहे सी, as affluence grows, amiri, richness, amount of energy and the raw materials used for production of machinery will therefore escalate. Question number 18 ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ. But this need not mean an end to the machine age. Rather than being thrown away, materials from old machinery can be recycled. ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਥੋੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ. Can be recycled by manufacturers, and long before all fossil fuels are exhausted, their rising prices may compel. Line ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ. Question number 18th one. ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ raw material for use in the production of machinery ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. Answer comes out to be not given. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਨਵਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਊਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. Find the new type of the raw material. No, he has not said anything about it. अगली लाइन सी, the rising prices. इस जगह पे भी लिख रहा सी, and long before all fossil fuels are exhausted, their rising prices. Their के ना दे fossil fuels दी गल कर रहा है. Referencing दा क्या रखना चाहिए? Their rising prices may compel industrial society not only to become more efficient, but also not only but also writing task 2 बहुत बारी कहना उन्हें कि sentence बना लेना चाहिए. लिख दो, not only to become more energy efficient, but also to find alternative energy sources sufficient for the demands of an advanced technological civilization. उन्हें examples दे देती हैं, nuclear fusion, nuclear fission, geothermal, biomass, chemical photosynthesis, solar energy, wind energy, and so many. Answer for your 19th one, ki das raha si? Clear cut answer, that is a yes. Right? This is all about your yes, no, not given.